área es virgen y no vamos a dejar que construyan nada ahí. Watching the live happening in Rincon right now, the press conference. Le hemos escrito una carta a EPA en Puerto Rico, la División del Caribe, y tenemos con esta carta a EPA una declaración jurada de un ex empleado de Tan Río, Isael Vázquez, que él se nos acercó y nos dijo que ahora está en contra de la construcción, que vio muchas irregularidades, incluyendo troces que están botando aceite en la zona marítimo terrestre, más muchas otras irregularidades, que eso está en una declaración jurada, y le incluimos en esa carta al EPA porque el EPA tiene que vigilar por las correntías y no han contestado. Pueblo salva al pueblo. ¿Qué más? Okay, bueno, the legal update is that last Wednesday, our lawyer Isabela Bislayman did a resource of an emergency resource, which got answered by the judge. So there is no work to be done in Tres Palmas. This is in the Tres Palmas maritime zone. No work, no construction. So we have copies of the resolution from the 3-panel judge of the appellate court. You can copy it, you can take a photo, bring it with you. You see any kind of movement. There should be no construction in Tres Palmas until the appellate court lifts this order. But right now, it is in place. It cannot just be taken out. We will know by the judge immediately through our lawyer if there is a change. And I will let the whole community know through the groups. So this is in place right now. Do not be afraid. These are our rights. These are our legal rights. And that, just a question, and that judgment has come down through the lawyer who is representing the neighbors for that case. Is that correct? That's from the 7 Colindantes case. We're now in an appellate case, and the appellate court is a three. Okay. And is that the only case right now that's open? Is that the only case that's in the courts for this? Okay, great. Thank you, everyone. Y paralelamente enviamos más de 500 cartas a las agencias pidiendo transparencia sobre estos permisos. Ha habido mucha falta de transparencia, han ocultado cosas. Sabemos que el deslinde que está vigente desde 1998, pero eso lo ocultaron en corte cuando nosotros estábamos demandándolos en abril y mayo. O sea que hay muchas cosas que han ocultado, muchas cosas que no quieren decir, y por eso exigimos transparencia escribiéndole a recursos naturales, a carreteras y al municipio. Ya Carreteras no contestó, nos está mandando los files, que es un archivo vivo. Recursos naturales fuimos a ver los archivos en su oficina, faltan muchísimas cosas. Y el municipio, coqui, miji. Así es que eso es el update por ahora. Pueden coger copias de la resolución y cualquier movimiento que haya en el cambio de esa resolución, inmediatamente nuestra abogada Isabel Aguilamán nos lo notifica porque ya le llega eso enseguida de la corte. Muchas gracias y cualquier pregunta estoy aquí para eso. The person who's talking is Annette. Annette is part of a group of neighbors that live along the reserve, the natural reserve, and they are the ones that have been putting together the legal documentation to fight against this illegal destruction of the reserve. La parte de los costos que estoy diciendo, tanto la compañía y también me imagino que la Policía de Puerto Rico está al tanto de todo esto. Yo quería que me pudiera abundar sobre eso. Sí, las especificaciones de las cámaras, estamos hablando de que leen y graban tablillas, transmiten en video en vivo. O sea, ellos mismos ahora están escuchando lo que está pasando aquí y la suben a la nube en vivo. Surveillance almacenan by the imágenes. Police. Just like they did to people in the 40s, 50s, 60s. Carpeteo. Yep. Someone just wrote carpeteo. Yeah, absolutely. That is violating people's rights.
está siendo Yeah, vigilada. freedom of Eso es speech, inconstitucional the freedom y to atenta protest, contra the el freedom derecho to constitucional de la privacidad e intimidad de la no, this ciudadanía. exactly intimidation, complete intimidation of the community in Rincon. Esas cámaras, They have ese cameras equipo es everywhere. capaz de poder grabar, de poder escuchar las conversaciones de They're los listening vecinos to privados del área. the Tienen conversations, tienen reconocimiento facial facial, recognition. pueden escuchar las conversaciones y grabarlas en el momento. ¿Ok? Así que How ellos is this- de noche how también is this pueden determinar not- con temperatura like, los this movimientos is de los animales y insane. los This seres is humanos. Así insane. que es una We tecnología really need to. avanzada de, We realmente de really need to espionaje, amplify de this espionaje contra because la the people ciudadanía y contra los in que this estamos community defendiendo are being estos attacked and derechos de la their costa. rights, their constitutional rights are being violated. Hablaron de So los costos, aparentemente, que ustedes investigaron, cuánto es la cantidad de dinero que ellos... No. $234,000. Y aquí, con if mucho anything, gusto, and then the José money Luis that they're está el spending, desglose if de I'm la- not mistaken, is like taxpayer money entonces, in order to surveil the de very las community. unidades, So ¿verdad? yeah, the Por reason unidad. I'm going live is because a lot of times I want to talk to you guys about this kind of thing and not have to not have to go into like a 3-hour reel to make a 3-minute reel. This is really important. A lot of the people that are rising up in Rincon have been doing it for years, but they really need the awareness of like the global community, the pressure, and a legal. You know, they have a legal team, but I think like any help that people can make, like reaching out to them. I don't understand how they can't, like in my I don't have the legal expertise, but like we need to support them any way we can because, you know, at this point I feel like the community can sue the municipality. Like they should be able to win because this is a violation of their constitutional rights. So they should, I don't know, you know, I'm pretty sure that they're working on that. I'm going to go through the details of the press conference that they sent to me. Like they sent me all of the details on everything that they have found out, the false information that is being provided by Puerto Rican agencies, which is another kind of crazy thing, that in order to get the permits to destroy this natural reserve, they provided false information. How is that okay? I don't know. Sometimes I know a lot of people have been on my page saying like, how do get away with it? Well, by lying, providing false information, and then going to get these permits. So this latest sort of, you know, this is like, I feel like who knows how many rounds of like going into the reserve, destroying the reserve. But let's keep listening to the press conference. Ellos están aumentando la tala de 113 a 264 árboles. Mientras más árboles ellos tumban, más ganan. Correctamente. Quiero abundar ahí. Esta mañana, cuando salía de Playa Wilderness, me conseguí con Katy Hall de la Liga Ecológica del Noroeste y me habló que la similitud del caso de aquí con Aguadilla no es coincidencia. Entre los principios de los 90 y finales de los 90, la Liga Ecológica logró detener la tala de más de 1,000 palmas de sombrero en Aguadilla, en la base de Raimi, porque que afectaban el aterrizaje de los aviones. Ellos tuvieron que oponerse a esa tala y resulta que cuando estuvimos hablando del caso, ella es bióloga marina, me habla de la casualidad que siempre hay un aumento en la cantidad de cortes de árboles dado el ingreso que puede tener la compañía que haga el corte. Que eso no es nuevo. So the construction companies make more money the more trees that they take down. It doesn't matter if it's part of the design or not. They're making money. They're profiting off destruction of the land. Okay, I need that to be super clear to everybody. Yo escuché algo de eso y quería que me explicaran para que la gente sepa que todo esto que está aquí también va a ser destruido. Correcto. They're trying to destroy all of that behind them. All of that they're trying to get rid of. And the wild thing about this as well is that as they take out all of this natural reserve, right, all these trees, if they were to do that, it would only exacerbate the erosion of the coast. It would only make it worse, that more water coming in. I think that's another piece of this that sometimes is a little bit concerning, is that they are removing what is protecting the coast from being there, right? And so it's I don't even know.
it's enough to make you go crazy. And let's continue to listen because their press conferences continue. Donde pasa al pueblo puertorriqueño. Tantas preguntas, pero es que la gente, creo que la gente sepa esto. Pero aquí supuestamente recursos naturales tienen que estar con comando. 1 second, guys. Accidentally jumped off of it, but you know, as you can hear, they are super concerned. ¿Cuál es la defensa de recursos naturales aquí si ustedes han encontrado alguno? Mire, gracias por la pregunta. Rescate de aguas abiertas como piloto para todo Puerto Rico, Rincon Water Safety. Cuando empezamos a hacer los ejercicios de entrenamiento la semana pasada, no pasaron ni 2 horas de entrenamiento que apareció recursos naturales. Rápidamente para entorpecer el entrenamiento de 2 hawaianos que vinieron a realmente pasar su conocimiento a la comunidad para nosotros entonces. He just said that the Department of Natural Resources came in quickly when 2 people who were trying to educate the community on how to preserve the area and how they immediately intervened and said no. But when the police comes, they're nowhere to be found. How does that make sense? So even the Department of Natural Resources in Puerto Rico is working against the community, working against the natural reserve, trying to. So if your sole job as the Department of Natural Resources is to protect the environment, why are you not doing so? Why are you not doing so? It is. Nosotros entonces poder llevarlo a la comunidad. Pero cuando aquí estaban talando ese día, se tardaron 5 horas en llegar aquí. Vieron que aquí hay unos arrecifes que son 5 hours to get there. The Department of Natural Resources of Puerto Rico. Segundo, se hace un estudio completo, se trabaja un proyecto de ley que tiene que pasar por Cámara, Senado y Gobernación. Este proyecto pasó por los 3. Eventualmente se hace lo que es un comité de manejo y un plan de manejo. El plan de manejo es un documento que te dice qué se puede y qué no se puede hacer aquí. El comité de manejo es de quién está compuesto ese grupo que va a ver qué se puede y qué no se puede hacer aquí. Todo está avalado por una ley y en este caso, Amigo de Tres Palmas, es el grupo, la organización, la entidad sin fin de lucro que se supone que esté de la mano con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para corroborar que todo lo que se haga aquí vaya acorde con lo que es el plan de manejo y con las características puntuales que tiene este espacio dado al arrecife que está protegido. So another piece of this is that there have been multiple meetings. There has been a process by which they have moved forward with this development, right? That they want to make, involving the community leaders, and none of that is being followed. After all of this time of them following the process, obeying the laws, saying that they're going to obey the laws, the mayor of the town, the construction company, the department, the Autoridad de Carreteras, I don't know how to say that, the road authority, has all violated those processes and those designs. Al arrecife que está protegido a nivel estatal y federal. El comisionado de la policía estatal, viendo que Diez Orientales ha abandonado prácticamente ese comanejo, quienes lo implementan en la misma comunidad, con donativos de la comunidad. Yeah. Así que denunciamos también la falta de comunicación de parte de las agencias, de parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que tiene que estar aquí en esta conferencia de prensa, no está aquí. ¿Dónde está? Yeah. ¿Dónde está Carlos López, el alcalde de este pueblo? ¿Dónde está? Exactly. No ha donado aquí con sed de venganza. Quiero establecer algo. Carlos López tiene sed de venganza con la comunidad, lo sabemos, porque alrededor tuyo nos llega información de que tienes una sed de venganza con esta comunidad. Cuando aquí se generan $80 millones al año por la naturaleza, por el turismo sostenible del surfing, $80 millones y van a destruir los recursos costeros, las olas que benefician ese turismo. Las personas que están aquí ahora mismo, y porque quiero también enfatizar esa parte, perdonen que me agite. He's just describing there that they are trying to destroy what is an area that's made for surfing, that brings in world competitions and championships are held there, and it generates millions of dollars, and the town is trying to destroy that. The mayor, the construction company is trying to destroy this tourism that brings in so many people.
que están aquí ahora mismo, vamos a hablar de porcentaje. ¿Qué porcentaje de las personas acá, los comerciantes? Aquí comerciantes somos fotógrafos, restauranteros, hoteleros, artesanos, Industria del turismo acuático, instructores de surfing, instructores de paddleboard, gente que salud también. Estamos todos aquí, los comerciantes, estamos en contra de este proyecto. The whole community is Este out pueblo there. se ha levantado con esfuerzo comunitario y se ha levantado mucho también con el esfuerzo de los comerciantes. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes están opuestos a este proyecto que según el municipio lo que va a hacer es que va a mejorar las economías de los comercios? Explícanos por qué es una mentira, que he escuchado los gritos, por qué eso es una mentira, cuál es realmente lo mal que ustedes ven de este proyecto. Como dijo Ramoncito, y aquí se ha dicho muchas veces, ahora mismo hay una economía de 80 millones de dólares del comercio. ¿Qué pasa cuando tú tienes un proyecto de tanta envergadura? Son 3 kilómetros enteros. 3.4 kilómetros. De frente costero, que es el que le da la... You know, they mentioned something really important here, this question, right? That so many people are like, but why are you against this project? Not just the lies that are being provided by the mayor of the town, like all of the parties involved, not just the lies, but also the fact that it is going to hurt the ecosystem and the tourism of the town. It's going to displace people. Despite what they, you know, their proposal being this pretty little proposal saying like, this is going to be great for the community, they're lying. And the community is not stupid. They are saying, no, we see what you're doing. We see exactly what your plan is. They've evaluated it with engineers. They've evaluated it with, you know, people who work within the environment. They've even talked to somebody who used to work for the Environmental Protection Agency, who left it and is now against the project. So as you can see, more and more people are siding with them. There seems to be a tipping point here in terms of what's happening in Rincon, that for years they've been fighting back and forth, but now finally they have the evidence, they have the legal team, they have the funds. So please go and support them. Please donate to them. Please check out their press conference. We're going to keep listening. La vida a Rincón. Nosotros no venimos aquí a vivir de paseitos ni de cosas de bicicleta. Y entonces van a venir a jugar con las habichuelas de muchos They're playing with people's lives, yeah. Son las habichuelas de muchos las que están They're afectadas playing with aquí. people's lives. Para que se alimenten 2 o 3 de 4 cantitos de habichuelas de otros de lo que Also that a few can get rich. A few can get rich so that the rest of the people get displaced. Esta lucha y lo que explica Moraima de forma física y tangible es movernos al balneario o movernos a Córcega. Esto no es algo que estamos aquí porque da la gana, es que hemos visto tan cercano como el balneario no se puede utilizar. El turista interno o externo que viene acá lo que busca es disfrutar de estos aspectos naturales. Podemos ir a Córcega y ver las estructuras que se cayeron. Incluso a nivel de Puerto Rico, en Aguadilla, en Arecibo, en Isabela, tenemos paseos lineales parecidos a este que generaron millones de dólares para los contratistas, y hemos visto cómo los que utilizamos el recurso estamos perdiendo porque estos paseos lineales se han caído por las marejadas ciclónicas o marejadas de huracanes. Aquí lo que hay es un reclamo para que se haga un paseo responsable. Aquí no es un capricho de ninguno de los que estamos acá. Aquí simplemente es la razón y la historia lo comprueba. You said it so well. Hay estudios que se hicieron en el 2000, que lo trabajó el doctor Linwood Pendleton, donde habla de estos datos económicos. Esto no se lo está inventando yo acá, 80 millones, 20 millones. There's research se habla studies. Que el 60% de los empleos de Rincón proviene de este tipo de industria. Aquí podemos ver el ejemplo. The research studies back up what the community is saying. El 40% de los ingresos municipales proviene de tener estos espacios naturales. Esa es la razón por la cual nosotros no comprendemos por qué el municipio, agencia reguladora y el gobierno central no comprende que esto en su estado natural genera más dinero del invento que quieren hacer. Y es nuestro reclamo. I love that, because what they're saying is that the studies
show that the only people that would benefit from this would be the construction company, would be the mayor, and those people, the rich investors are going to be the only ones profiting and making money out of this. There are other projects across Puerto Rico, like in Aguadilla, that were done exactly as they describe in this design, and after like the passage of like a hurricane, it all tumbles. So it's not even sustainable to have these projects completed. The only reason they're trying to do them is so that they could take this like temporary, the small big paycheck for the small group of people that is at the expense of the community that's there. But let's keep listening to the press conference. El litoral costero de Rincón es totalmente distinto al 1990. Hay playas. Ahí pueden ser lugares que se pueden desarrollar dunas. Correcto. Y lo que van a hacer es que van a poner un camino en brea o el cemento. Correctamente. Eso. Es un proceso para mitigar la erosión, es la creación o promover la creación de dunas con mecanismos y técnicas que se han utilizado en otros lugares y se pueden hacer aquí mismo para promover el desarrollo de la playa. Jamoncito, esto va por el área técnica de eso que estamos hablando, ¿verdad? Yo he escuchado de las propuestas sobre un paseo pagado aquí. Yo quiero, si tú me podías explicar dónde haría ese paseo pagado, porque según tengo entendido, el zona mayor y protegida llega mucho más acá cuando hay tormenta. Entonces, el linde establece que son 20 metros, 60 pies, en los que tú no puedes construir nada, sea carretera o sea paseo pagado. Después, los próximos 30 metros, 30 metros, ahí es que puedes construir no permanente. Infraestructura no permanente. Y esa ruta que está establecida está aquí. A mi entender, ni siquiera un paseo tablado puede ponerse ahí. ¿Dónde cae ahí ese paseo tablado? Es que primero, gracias por la pregunta, no hay un diseño de paseo tablado. No hay un diseño de que hayan cambiado. No hay una intención de parte de otra carretera de realmente llegar a un proceso de rediseño que, por cierto, lo mejor sería pasar el paseo por la calle 413. Claro, 413 es la mejor vía. Hagan un espacio de 6 pies para ver. So just very quickly, they are saying here that, they're trying to understand. The community is asking a question to the leaders. Why, when they talk about making a bike path through here, where exactly are they going to make it? Because to their understanding, right, aquí en Puerto Rico we say las playas son del pueblo because there is a certain amount of space that you can't construct close to the beaches. So close to the water, you're not allowed. It's something like 60 feet or 20, 30 meters. So if that's the case, where would it go? Because according to even just like, the man was saying that none of this then they wouldn't be able to construct right here. And yet they are trying to take down the trees that are right there. So he's saying like, what are they talking about? And the leaders are describing the fact that the design that is in Rincon, that is in the mayor's office, that is being pushed by this construction company is illegal because it is going exactly over the area that is not supposed to be constructed on. So la zona marítima terrestre. And so I really think it's so important that this kind of press conference, this kind of visibility is done, because it just highlights. And when I was there, I remember seeing the reserve and thinking like, wow, this is incredible. Where exactly is this going to go? Because it just didn't seem like there was a need for any of that. And the community leader is describing in this press conference that if they're going to do it, why not do it right alongside the actual road, the road that is coming up behind the reserve, that is plenty of space away from the beaches to not destroy the ecosystem. And everybody erupted in applause because it just makes sense. Why, do that. Do that. Let's continue to listen. En el área de la 413 no tienes que intervenir en la zona costanera, incluso el bosque de la armonía continúa. Estar sufriendo en protestas, eso siempre ayuda lo legal, pero tenemos que ir por lo legal porque eso es lo que va a determinar que no va a haber ningún
paseo de bicicletas. El paseo de bicicletas lo estamos disfrutando ya hace tiempo. There's already a bike path. They don't need another. That's what they're saying. It's true. Es callado, no tiene vigilancia, no tiene ruido. Ese es el paseo que la comunidad apoya y sostiene. Y lo vamos a apoyar. That's right. Sí. That's beautiful. Yeah. Ahora, siguiendo la línea de Daniel, si aquí mañana viene maquinaria pesada en contra o se levantan la prohibición, vamos a continuar el caso legales en los tribunales. Pero aquí hay que dar calle y aquí hay que protestar en la calle porque a ellos no les va a importar y van a destruir todo esto. Y aquí nosotros tenemos que ponernos aquí y detener esta construcción ilegal. Así que y lo veo de distintas maneras. Por eso es que cualquier lucha es importante, desde las redes sociales, lo legal, la calle, todo es importante, la educación. Y vamos a meter un piquete a los López para que sepan que aquí hay candela todavía. Wow. Bueno, unos meses atrás miles de personas caminaron por aquí en un llamado. Lunes a las 11 de la mañana, aquí hay unas 100 personas tocadas. Aquí yo creo que más claro no puede ser el mensaje para las agencias, para los municipios, para Puerto Rico entero. La comunidad está protegiendo Tres Palmas, está protegiendo el bosque de la armonía. Right. Y el llamado es a que se unan a cada uno de todos los grupos que hay acá o simplemente desde su perspectiva personal compartan esto que se está viendo, porque este mensaje se tiene que regar y como aquí la comunidad lo ha dicho, Tres Palmas se respeta. Así que si alguien tiene algo más, en confianza. Gracias a todos. ¿Qué quieren hacer la plaga? Alasan del pelo. Beautiful. All right, the live has ended. Wow. Powerful. A very, very powerful message from the community, saying that they are not, no se van a quitar, they're not gonna stop this fight. They're gonna continue. And they have every reason to continue. They have every piece of evidence that you would need in this case to say to the local government, to the Environmental Protection Agency, they have every right to say this has to stop. So I'm going to be doing a little bit more into this in, a few hours. Probably by tonight, I'll have a bit more of a full evaluation and summary of every piece of the press conference that you may have missed. That will be coming out later today. I hope you'll share that because it is important to be able to share with people in general, like the sort of like the brief summary to kind of understand what the impact is here. But yeah, I wanted to share this live to just give you guys a sense of like what is happening in real time here at this press conference, all of the people that were there. I wish I could have been there. I'm a little sick, so I wasn't able to drive out there. It's about 2.5 hours away, which I would not have minded if I wasn't feeling dizzy, but I'm not safe to drive while you're feeling dizzy. So I am here in San Juan. I'll be covering that. I'll be covering a little bit about what's going on with the ICE raids and how they attacked a pregnant woman. Hopefully she has the legal team in place to sue that agent because that was way out of hand. But it's important to say that in terms of that situation, the ICE agents are using excessive force. So that has to be called out. There needs to be more awareness around that because the community is reporting that they are constantly in that neighborhood, constantly abusing the people there and assaulting people. And that's not okay. When people talk about, oh, they're just doing their jobs, let's remember that is not part of the job to assault anyone for any reason. And so in any case, we'll continue to cover those things. It's a little hot in here. So get yourself some coffee later today. I'll be sharing a lot more there. And yeah, if there's any questions, I always appreciate when people put them in the comments. Put those comments in. Let me know if you have questions around anything. In terms of how to help, it's clear. We need media involved. We need people to put a spotlight on the issue that's happening here. So tagging media, right? Reaching out to your friends and families, letting them know about the issue. I know sometimes that's a little bit like, oh, people don't want to get political.
this is an issue to get political about, I promise you. And it's also, in itself, it's just a wild story. It's such a wild story. That's why, when I share the reel later today with all of the actual scandalous details, it's important that we disseminate that. It's important for that to go viral, for people to keep following these groups. They have bigger followings on Facebook. I forgot to mention that. I tend to stay on Instagram, but Facebook, share the information that they have going on there. And yeah, if you want to support the work that I'm doing here on Boriken Podcast, you can always go to borikenpod.shop, buy a t-shirt. Again, anything you buy on there is going to support me. So even if you want to gift that shirt to someone else, maybe you're not super into t-shirts, but t-shirts. I'm also selling these baba earrings as well. That's going to be coming out soon. But yeah, I'm trying to make this podcast sustainable. So sharing this YouTube live, and also subscribing, liking, commenting, all of those things help me a lot. So thank you guys for watching. I appreciate it. I will be back soon with more later today.